Sorry guys, we had some internet problems, and for some reason, you know, it keeps dropping the signal. So, you know, I hope you don't mind. Amda interruption arake amda abusma bayer commenter from da mane alaf alosona kortam je, you know, manche je abuse kore system re. So sorry Sadar bhai, you were saying about that. Yeah, I was saying mane ohan mane kuno shomoy oise kibar oise definitely. Obviously I haven't come across any organization that I've been involved with, but here na parotic na lagi we definitely oise kibar lagi bari rara te ami horu hoitam sai muje regardless of that jodi eta oise bono hoi ramra hol goro boita ki ar kichu kori na somadher lagi ba that would be wrong. That would be wrong. Yes, that would be wrong. I think regardless of that, amar jodi ichha wala thake then usilla nishchay Allah diba ebong nije jodi manush shot thake regardless of what other people say, as long as I can prove money has been spent wisely for the purpose that it was attracted for, then there's nothing wrong. There's nothing wrong with that. Okay, that's brilliant. Thank you. Moving on to the next point. You know, funders are so funding body. Tara ki o jinishta size amda partnership kam kori onno songsthal loke. Yeah, it's a very valid question. Funders do love to see you working in partnership with other people. And we think that kuner shomoy they look at funders also as a public sector or private sector who come fasha anafasin. Fasha dise paisyo manche individual organization. We live in a time where they look cutbacks happening everywhere, including the funding bodies. So Jamon, for example, J Trust বা charity organizations যারা ফান্ডিং আগে দিত দেখা গেছে যে আগে যেভাবে 100% দিত এখন হর যে we can't give you 100%, you need to put so much toward a project. So that shows that there's cutback happening everywhere. তো কইটা বিরা পাতা যায় much funding partnership ও কারণে I think introduce হলো হিসেবে is a good thing is sometime ওইসে কিটা people work in isolation, don't they? So I say কোনো organization zarjel kham khoda kintu shoman kham khoda bibhinno jagah theke it's costing them more as a result of working in isolation. So partnership working will have no better that if you attract a few key partners, the funders will see that you're not working in isolation. Second, you have a range of organizations working with you. That means they have trust in you as well. Who knows, they might put some money on the table towards that much funding or anything that you might need for that project. So the second as a result of your partnership, there certain element in your project project you might get it free from them. Expertise. Because they're doing that already. Yeah. So as a result, there is a cross section of the community as well as the organization can benefit from each other. Right. Yeah. But our funders also they do encourage organization to work in partnership because of that, so that it demonstrates that you are working with other credible organizations who also have trust in your organization. Therefore, it's a win-win situation. That's brilliant. Thank you. Yeah. Like I said, viewers, যদি আপনারা বিস্তারিত জানতে চান আপনারা কমেন্ট করতে পারবা আর এই সেগমেন্টের শেষ অংশ আমরা মানে কন্টাক্ট দিমু আপনারা যদি বিস্তারিত জানতে চান বা কোনো প্রজেক্ট আপনারা মনে মাঝে থাকে well, actually, you know, like we're coming to the end of this part anyway. Just quickly, মানে এমন কোনো key documents আসেনি যে দরকার আমরা অ্যাপ্লাই করার আগে
দরকার অ্যাপ্লাই করার আগে I think আমি কিছু টাচ করছি এটা যেমন constitution গঠনতন্ত্র যেটা is have to be in place. Okay. Otherwise the organization doesn't exist. No. Okay. So এটা তো তার must থাকতে হইব. Secondly, documentation যদি এটা well established organization থাকে already established many years ago or a few years ago, then they must have delivered some projects. As a result, they must have produced an annual report. Okay. So annual report is another document that sometimes it just adds to credibility. Yeah. Well, sometimes application stage from the Hana, they might ask for it later. Okay. But the other most important one, annual accounts. After Israel funding apply for first thing they will want to know the annual accounts, approved annual accounts are already established established সংগঠন হল over more than a year. Well, if they are new, say below 12 months, organization, they still can apply for funding. But in their application, we are a new organization. We have been from prior application form or request when the organization was established. So from that they will realize a new organization. Right. Okay. So as a result of that, sometime when this comes to budgeting for the project, they might ask for you to produce a projected budget for them because your accounts hasn't been approved. It's not 12-month old. Therefore, they might ask for a projected income expenditure for the next 12 months. So, and that could be that project or any other project you have in the past. Yeah. Okay, that's fantastic. But constitution, annual accounts is a must for a well-established organization. Okay. Amda mane ei subject ta amda wrap up kore dimu. So just as my final thing, what is your top tip for success? I think top tip for success is not only on having a good quality bid written by somebody. I think the project itself have to be sound. Right. Apnar je uddeshya je paisa inya public sector hoga funders hoga jahan digan hoga apnar je paisa inya je khasta korta hare uddeshya ta hoilega main ye paisa je apne kita korta is this project is about helping and supporting some elderly people? Is it about young people, developing young people? Is it about the educational achievement of people, young people in your community who are not doing very well at school? Yeah. So, this is more important. Sometimes we want to do so many things, too many things at once. This is where you have to be careful and calculated. Right. You have to decide. So do I just address one issue or combination of number of issues? Right. What are apne uddeshya thik thakte hobo? And secondly, bid writing is a skill on its own, yeah. But যদি আপনি সাইন যে আমার স্টেজ 1 স্টেজ 2 স্টেজ 3 তখন আমি কি তা হতাম কিলা করব মানে আর এই প্রজেক্ট কইরা হলে আমার আউটকাম যেটা আছে এটা কি হইব এটা যদি আপনি ফোকাস করতে পারেন then you have a project in your mind. Okay, thank you very much. বন্ধুরা আমরা তো অত সময় শুনলাম যে আমরা ফান্ডিং সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছি আর কিছু সাধারণ কোয়েশ্চন যারা মানে বিশেষ হইয়া মাঝে সবসময় জিজ্ঞাসা হইয়া থাকুন আর কি ওগুলোর মাঝে আমরা কিছু টাচ করছি আশা করি মানে আপনারা ইনফরমেটিভ হইছে মানে এই ইনফরমেশনটা আপনারা কামে লাগবো কোনো এক সময় ভবিষ্যতে আর again like I said you know যদি আপনারা কোনো প্রজেক্ট মাইন্ডের মাঝে থাকে
খেয়ালটাকে করার আপনারা যোগাযোগ করতে হবে আপনার যোগাযোগের First of all, walaikum salam, Nurul Ali bhai. Sorry, Nazrul. Nazrul bhai. Alaikum salam. Nice to have you on board. Jugajug bhai, I've been doing this on a freelance basis. Okay. Mashallah, since I left Great Places Housing, I've been doing this, on an ad hoc basis here and there. Success rate, mashallah, is very good. There has been a lot of success with smaller projects, and the biggest ones that I'm working on is for 3 to 5 years project, up to £500 million project cost. First stage been approved, second stage or kuno application second stage or second first stage or say Questa organization I can name them. Maybe it's not a good idea to say no. Okay. No. So I'll probably name a few funding first then that Yeah, been, yeah. So Eversport is a classic one. Good to apply for small fund and easy to access. And 10,000 can make a lot of difference in the community. Yeah, sure can. My advice to community groups and organizations would be build your capacity first before you lend your hand to somebody else. So আমরা হলেও community সাথে কাম করতাম, but let's build our own capacity first so that we can be better in delivering what we do. Yeah. Okay. আর আমার contacts ও সালাম ভাই কাছে আছে নিশ্চয়, আর if anybody wants to get in touch with me for advice information, number is 07809 So I'll just pop that into the comments. 0709 07809 559 252. 252. Yeah, you guys korba, and I'm more than happy to support you, help you in any way I can. That's fantastic. I'll just quickly put that in. Sometimes we say it as a lambai. In some places they have organization and they say they don't have much idea what they want to do. Yeah. So that's another issue on its own, because there hasn't been much research in our communities in terms of what are the real needs are. And I think in every town in the northwest, like Burnley, Rochdale, Oldham, Manchester, Hyde, it will be a good idea to work together to conduct some kind of community feasibility study or research jointly by those organizations who are working in the community. This is where partnership working come in, and let's produce a credible, solid piece of work which will have a lot of data in terms of information of the needs and demands and aspiration of our communities. And from that, based on that outcome of that research, we'll have hard data on our hands then, and from that we can target the gaps in our communities that needs to be addressed. Maybe we should, encourage our, young graduates, out there who are in between jobs perhaps, or just graduated and not quite found a job yet. Maybe they want to take a project like that in their own area and do a little survey and find out the needs. I mean, wherever I go, Salambai, normally we go based on local authority. Please do, yeah. Normally what we do, we go based on local authority data in terms of deprivation, in terms of needs and so on. But I'm sure some people out there will agree with me that those datas are global datas. Yeah. They're not based on one specific community. No. Right? It's global for the whole town and whole, local authority boundaries. And what I'm talking about is doing some kind of research within the Bangladeshi community of Northwest, and let's see what our needs are now, today, and for tomorrow, because
all the research that happened many years ago is invalid. Yeah, It's because so much has changed. out of time. It's expired. Needs then was different to the needs what we have today. And a classic example is education. Yeah, mashallah, you know, our kids, Bengali children, doing very well nowadays than 80s, for example, or 90s. Almost every household's got a graduate in their house, Mashallah, or in the process of becoming a graduate, which is a very good news. But we should do more. We should do more, because still today, schools that our children are attending are not necessarily doing very well in terms of educational attainment. And I think we can do a lot addressing that problem locally, beyond the statutory organizational duties, and support them to do better. Actually, you at know, like school. we can actually look into a very wide scope, as in, you know, try and pinpoint the reasons because of this. You know, could it be overcrowdedness? Because of overcrowdedness, the kids don't, you know, have their own little space to study, or maybe, you know, like the kids are hanging around with the wrong crowds, or maybe, I don't know, there are so many. It's you know, a combination of so many reasons. So many variables. And you just touched on a few. The others could be, I'm just guessing, say, you know, mashallah, I've got a good background, but I can't support my children in terms of what they're studying. It's totally different subject. I haven't got the time, which is another one. And like me, there are so many parents out there who can't commit time for a good reason. Some people don't have any ability whatsoever to support their children with homework, for example, due to lack of, you know, their own educational background. So there's a combination of a lot of issues, and you are right. Maybe the crew they are hanging with at school and outside school, or maybe their motivation level is not up to scratch. Or, you know, it's just that there is a spark inside, but you just need an avenue, you know, some direction, you know, some output. Or maybe computers and Facebook and so many other things taking over their other priorities. You know, so we need to look into what are the real needs now of our community, and let's work together to address those issues. There's loads of funding out there to get hold of, but you need to have a sound project in mind in terms of what you want to do locally. Dhanyawad bhai. Right, okay, thank you very much. Thank you for that. That was quite actually pretty detailed, you know, information. Again, you know, viewers, you know, if you found this information useful and you are thinking of doing something for the community, you know, please do get in touch. You know, and if you have that ability in you, don't keep it to yourself. Do something. Make a difference. Make our community stand out. Let us be proud of our community. Let us be proud of our heritage. Let us be proud of our culture. Let us be proud of our children, because they're our future. Our actions today determine their future tomorrow. Okay, just got a couple of comments. Let's see. Jamal Miao joined us on Ereh. Hi Jamal, you know, nice to have you on board again. You know, he's a regular viewer. And Walaikum salam Jamal. Mohammed Shazono, you know, like he's a good lad. He's tuning into every single program. He's becoming addicted to our live broadcasts, which is good. You know, guys, if you find you know these videos useful, informative, share the hell out of it. Just go absolutely mental, tag people, go for it, because the more people that get to know, the more people will benefit from them. Yeah, I think Salam Bhai, I must thank you and Angur Bhai for setting this up. Although it's a MBS music kind of forum. It's not necessarily just music.
music. Yeah. You see, the MBS, you know, it stands for Media Broadcasting Services. All right. Okay. For some reason, I've been thinking music. No, it's fine because the MBS initially is an internal joke. Okay. It's Mamu Bagna Studioz. Oh right. Yeah. Okay. So, you know, because of that, you know, we just thought, okay, we're not going to just concentrate on music. We're going to concentrate on community interest programs as well. Yeah. And you know, I just want to quickly, you know, like just sort of blow my own whistle here. You know, very soon, you know, coming up very soon, you know, I'm thinking of doing a cookery show. You know, going to various different places, checking out, you know, their specialities, doing a tasting session, which is good. You know, I get some free food. Are you saying we can't cook at home? No. It's going to be mixed, you see. There's going to be an element of home cooking. Yeah. You know, our ladies, our marvellous ladies, you know, cooking some specialities. Ekebare enda bunatike doira hutki shira hutki aknif kurma pulao. Hold on. Why just ladies? Some men cook at home. Yes, men as well. Nothing wrong with that. I'm you know, he's just putting me into a ditch. Sadly, I can't cook properly. But I do help my wife in the kitchen. Yeah, well, you know, I wash the vegetables. Nothing wrong with that. If she wants me to help her, then I do. Fair enough. I know. If I'm free, then I never say no. Okay. The homely man. Well, you need to support them, don't you? Yeah. As if you're gonna have rice tonight, you have to. Anyway, I think what I was going to say, MBS is a good forum to talk about a lot of issues, and I think a little funding now. I've seen in your programs you bring in a lot of people with a lot of expertise. That's really good, but I think the message gula amra faiye ki apnara program holta ki. It's good to hear people from all walks of life interested in certain things. Some people are in music, some people in other things, you know, and you got to enjoy life, and yet, you know, eta kotha ase na je apnare Allah je gyan je dison gyan khali apnar nijer sharte korsida na share with other people that can benefit other people, as well as you as well. But I think dua mancher oto amra sai je যার যতটুকু জ্ঞান আছে আমরা যাতে অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারি, যাতে এটা সবার বেনিফিট হয়, ওটাও আর কি ইম্পর্টেন্ট। আর এটা কথা এক মুরব্বী আমরা বান্দিরেও এক মুরব্বী আসলা ফাইন নাই মারা গেছেন, দাদা রাখতাম শহীদ সাহেব, ও তাদের প্রেসারে আর কি যা সোশিওলজির বই পড়ছি আর কি, তা হইয়া লাভ নাই। বড় বড় বই দেয় না হইতা নাতিওটা করো দুই হপ্তাহ বাদে প্রশ্ন করতা আমাদের দেখতা আমি এটা ফরসি কিছু অবজার্ভ হইছি রাইট পেজ থেকে করতা কোন প্রশ্ন পেটা পেটা হয়ে কোন পেজে আছে এটা। ও মাই গড। এনিওয়ে আল্লাহ তাআলা বেস্ট তাকে করুক। তাইনো আমার ফয়সলা বলে deed without faith and faith without deed is not accepted by Allah. Yeah. So whatever deed we do, we need to do it in good faith. Good faith. Absolute good faith. Absolutely. And vice versa. Yeah, Jamal Mia, I used to love your cooking, Mr. Sam. Yeah, actually, you know, those were the days. You know, it wasn't cooking because we wanted to cook, it was cooking out of necessity. No choice. No choice. So, you know, all I'm going to say is the secrets in the technique. So yeah, before I was saying, you know, like some upcoming future programs. Again, you know, like I'm hoping, you know, I'm going to be doing some cookery shows based at home, you know, home cooking, and some cookery shows based at takeaways and restaurants, you know, sort of doing a few of their popular dishes, doing tasters and so on, and that would actually take me out onto the road. So I'd be like going here and there, you know, from town to town. So that should be some a bit of an adventure in itself. Yes.
Also coming up very soon, we'll be having some legal programs based on immigration, general law. We'll also be having some health programs as well coming up very soon, based on like common ailments of our South Asians, like diabetes, hypertension, blood pressure, chormurug, for example, eczema and all that stuff, and various different ailments that are very common to আমরা South Asian, especially in Bangladesh. আমরা মানুষের dietary ওগুলো সম্বন্ধে মানে কিছু আলাপ আলোচনা হইব, তো আপনারা দেখতে থাকবা. And again, on Facebook, I'd let you know as soon as the programs are organized. I'll let you know in advance so you know what to expect. Right, so we've got the funding out of the way. Let's talk about something different. You see, it's been tradition since we started doing these programs that firstly we get the serious stuff out of the way, and then we start having fun. So in this instance, Ganu Tuni, what do you reckon? Ganu we've had enough. Zawi Faro. It's like it doesn't matter. You have to do at least one line. It's tradition. I think Gan is something, I'll leave that to you. You have a lovely voice and you have a Ganer Bandar inside you. Which is not true. Which is not true. Otherwise, on Monday I would be on the other side of the camera, not sat on this side. And by the way, I don't know, people who haven't heard him singing, we were on a trip to, was it Strasbourg? Yeah. Strasbourg, yeah. That's going we back a good few years. Yeah, we were visiting the European Parliament, yeah. And by the way, we went by road. আর কোর্সের ভিতরে অত সময় খিলা আমরা খাটাইতাম তোমাকে চিন্তা আসলাম বইতে বইতে নাই. Then very kindly Salam Bhai volunteered to sing on the microphone, and that was funny. That was very funny. It was very enjoyable. I put half of the coach to sleep. It's like no, I think those who could understand Bengali, who are non-Bengali speakers as well there, those who could understand Bengali, they really enjoyed it. Really enjoyed it. We have some good feedback. So I think he's trying to wriggle out of like singing one line. At least keeping with tradition. Just one, and then we'll move on to the next topic. To be honest, I'm a good listener. I mean, Gan for you, we're sure. Alright, I'm just going to, using the remote, I'm going to turn the camera off, but audio is going to be on, so you feel safe. No, that's fine. Are you sure? Yeah, I'm okay with that, but the thing is, Gan Gawar Kuno Vidata, Ami Ganor Zai, we're sure, in Jehari, and the Gan Gawar Kuno Vidata. It's like anybody else, when we are in a bathroom, we bark a lot, whether anybody else hears us or not. We enjoy it ourselves, but in public, oh my God. Right, let's see. Viewers, what do you think? Do you think Sadar Bhai should sing at least one line? Let us know. You want to talk about something? No, Matmu. We'll just put a little bit in, and see what our viewers say. If they say one line, say you can't really disappoint our viewers. Well, you are encouraging people, aren't you? I'm not encouraging them. I'm just saying. Say, one line, please. All I'm saying is keep to tradition. Like in our show, so far, up till now, I think we're going on to. One line. There you go. Background to Gan Bazna Rehrunai. I really enjoy music. As you know, Salam Bhai, I'm involved with the music group. There you go. Another person said one line, please. Jamal Bhai, I don't know. He just want to take fun out of me. That's why it's one line, please. This is a fun show. Okay, come on then. Go on. But Amarali, I've not criticized or Galarla to not used to singing, right? Saiful Sayyid Bhai, Assalamu alaikum.
I hope you are okay. And is another one who's going to you just joined us at this wonderful opportunity, wonderful moment where Sadar Bhai is going to sing one line. So, Saiful Bhai, what do you reckon? Do you reckon he should sing one line? Comment there's an outcome today. Well, you are encouraging people, so they will say yes. I'm not encouraging. No, I'm just saying. What I'm saying is like, shall we continue with our tradition or shall we break tradition? Oh God, is that the tradition? It's the tradition. Wish I knew before. You know what I'm hoping. What I'm hoping is, যদি আমরা কোনো মন্ত্রী মিনিস্টার হই, you know, আমরা শো তাইনা যদি কিতা করতাম পারি মানে ইন্টারভিউ করতাম, তো গান গাইতে তারারও আমি গান গাই। বলে it's tradition. Now একটা লাইনও নাই। Well, shall we sing that song we sang in the coach then on the way to Strasbourg? Wow, that's over 20 odd years ago. I can't remember. Can you not remember? What song was this? Talat Mahmoud Savar gan. Talat Mahmoud Savar bahut purana gan. Tumake legeche koto je balo. Kya jana hai. Yeah, but the thing is, first line, only first line, because I don't. You know, I don't memorize any song at all. Do it, bro. Do it. Okay, that's for Jamal Miya and Saiful Bhai lagi. Abdullah Al-Rashid. Oh yes. Yes. Only because you guys requested it, because my wife at home will be hating me for this, because she's going to be your number one fan. No. She, whenever I sing in the bathroom, she keeps saying, "Who is barking? Who is barking? What's going on in the bathroom? You know, who you were singing to on the phone?" I said, "No, I'm just enjoying myself." Anyway, Talat Mahmoud had a very nice Ghana was show, but sadly I can't sing all of it. Zotan Farooq. তোমাকে লেগেছে এতো যে ভালো চাঁদ বুঝিতা জানে চাঁদ বুঝিতা জানে রাতের আসরে দোসর হয়ে তাই সে আমার কানে তাই সে আমার টানে তোমাকে লেগেছে এতো যে ভালো চাঁদ বুঝি তা জানে চাঁদ বুঝি তা জানে। That's all I know, brother. Thank you very much for listening. You know, you got one hamdardi. Saiful said, if he's comfortable with it, then it's okay, or else don't force other way. Too late. It's done. It's done. Yeah. Jamal Miya, wow, beautiful. Beautiful. I found it over there. There you go. Right. See, you know, we're carrying on with the tradition of the show, where we're serious, we're not so serious, we're serious, we're not so serious, having a fun, having a laugh, having fun, and at the same time being informative. Yeah. So, thank you guys for staying with us thus far. We're going to start on the second topic of this evening, and the second topic. Let me start again. And the second topic of the evening is business in Bangladesh. What is a good business in Bangladesh? So we're going to talk from experience. Talk about some common things such as Motsha Kamar, fish farming, hash murug farming, তারপর ফল ফ্রুট ফার্মিং। অনেক সময় সাধারণত আমরা এগুলারে আসলে তেমন গুরুত্ব দিই না, আর কোনো কোনো এলাকার মাঝে আছে, ফর এক্সাম্পল নরসিংদী, ময়মনসিংহ, এই এলাকার মাঝে তারা মানে গাছ গাছরা সাধারণত তারা খুবই লাগায়,
তারা ফল সবজি এগুলোর মাঝে তারা সবচাইতে বেশি বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য। আমরা সিলেট এলাকার মাঝে আসলে সাধারণত আমরা তেমন নাই মানে সবজি ফল প্লাস what is it plus মৎস্য খামার fish farming আমরা এলাকাত আছে তারপরেও নানি অনেক সময় আছে যে I can speak from from experience যে আমরা সাধারণত সিলেট এরিয়ার মধ্যে আমরা প্রচুর সংখ্যার মৎস্য খামার হল আছে কিন্তু দুঃখের ব্যাপার আমরা জনসাধারণে আমরা মাছ পাই না। How strange is that? Well, Salam bhai, the subject matter that apne one matra ki sounds like a very unskilled area of agriculture, which need a lot of skills to manage and make money. But sadly, we say kita bishesh kore Silet jilar jara amra aছি Silet jilar apne dekhba jara amra deshe jai sob shomoy dekhba je thousands and thousands of acres of land lying empty. Kibar ek fosol manche khorsoin korar bade roide nisegi faine nisegi ba je kono eta natural disaster nisegi and then people got fed up and never used their land again. Or ek fosol hoida that's it, the land is then redundant. Those who are living here amra idesho jara aছি এরা প্রথম generation যারা আসলা আর কি they were too busy sending money back home to look after the extended family network, জাগা জমিন বাড়ি ঘর মালানি ভাই বোন বিয়া শাদী দেওয়ার। They've done a wonderful job. Without their support, Bangladesh in Sylhet, it should have been a different story. Yeah. Right? আর আমরা যারা বর্তমানে এই দেশে আছি আর কি the second or third generation you may call it, we are in a very lucky situation, lucky time. কারণ তারা যেটা আমরা মুরব্বীকে যেগুলা করছি না এগুলো আমরা করা লাগেন না তখন আমরা all we have to do to take advantage of what they did. Yes. Yeah. আর ওটাও আমরা rightfully করতে পারলাম না rightfully করতে পারলাম because আমরা জ্ঞানের অভাব rightfully করতে পারলাম না স্কিলের দরকার আর obviously যে সময় soon as you talk about business in Bangladesh the first thing come in mind is corruption মাইরা খাই দিব সুরে নিব গি আত্মীয় স্বজনের বেদালা ফালাইব বা প্রশাসক যারা আছে এরা বেদালা ফালাইব all sort of problems come in first in our mind. Negatives of all which is good in one way because this is what you call the business what's the word মানে যেটা ওই যে analyze করা লাগে আর কি the pros and cons of doing something. It's good to think about all that, but the first thing amra mind I auto negatives ida holle mai jai ki nei na shina. Well, every business is a risk, whether it's here in UK or in Bangladesh or anywhere else. Let me give you a quick example. Amra to mane idesho jara ব্যবসা বাণিজ্য আছে মানে অনেক আছে যারা সোল ব্যবসায়ী একক ব্যবসায়ী যারা সাধারণত মানে একটা ছোট ব্যবসার মাঝে রেস্টুরেন্ট একটা এক্সাম্পল ইউজ করি ছোট একটা ব্যবসা যদি করতাম চাই তাইলে মিনিমাম আমাদের ইনভেস্টমেন্ট 40,000 পাউন্ডের দরকার as an example possibly ওহন মন করুক আপনি 40,000 পাউন্ড ডাউন দিলে আপনার ব্যবসা করা আর এই 40,000 পাউন্ড ব্যবসা আপনি লইয়া আপনার জন্য মাল সামান যাইব তারপর আপনার এই স্টাফের খরচ তারপর বিজনেস সিজনাল ফ্লাকচুয়েশন একটা আছে আপ এন্ড ডাউন হইব আপনার যে এভারেজ একটা হাফতার শেষে দিয়ে আপনার যে একটা ইনকাম আইব প্রফিট যেটা আফটার ওয়েজেস আফটার এক্সপেন্সেস প্রফিট আপনার কতদিন লাগে এই 40,000 পাউন্ড রিকভার করতে? দ্যাটস ওয়ান ফ্যাক্টর। আর আমরা বাংলাদেশেও
আপনি যদি ব্যবসা করেন তাইলে আপনি ওই জিনিসটা আপনি তুলনামূলকভাবে আপনি দেখতেই বা মানে ওয়েইং আপ হয়ে দিয়া যে আমি যদি ঈদের সময় 40,000 পাউন্ড আমি খরচ হয়ে দিয়া আমি হাফতার 200 গুণের আশায় হাফতার 200 গুণের আশায় না আমি 40,000 পাউন্ড খরচ করলাম প্লাস একটা জব সিকিউরিটি ঠিক না নি এটা তো হয়েছে আপনি 40,000 পাউন্ড ফালাইয়া আপনি আপনার জব সিকিউর করলাম যে ও 40,000 কারণে আমার জব একটা আছে আমি আমার বেতন যাওই নেই আমি নিলাম করো প্লাস সকলরে দিয়া হাফতার শেষে আরো 200 যদি থাকে ওগুন পাইলাম ওগুনতে আস্তে আস্তে আমার 40,000 উঠবো আপনার যদি 200 গুণ আপনি ফোকটা হারাই এভরি উইক তাহলে আপনি বছরও কত বানাইবা 10,000 অ্যাভারেজ আপনি 10,000 বানাইলা আপনার লাগবে 60 বছর ও পয়সাটা রিকভার করতে that is only if you're fortunate enough to break even কারণ 40,000 এর ব্যবসা আপনার ব্যবসা হয়তো 2.5 থেকে 3,000 হইব 2.5 থেকে 3,000 হইলে আজকালকার মার্কেটের তুলনায় আপনার যে খরচ যাইব এই খরচে আর আপনার ওভারহেডস রেন্টস রেটস বিলস tax etc দেওয়ার পরে নানি you're actually on the borderline ওরকম ভাবে যে কোনো হাফতা আছে আপনি 5 পয়সা পাইবা কোনো হাফতা আছে যে হয়তো আপনার পকেট থেকে আরো পয়সা ফুরানি লাগবে সো এই ক্ষেত্রে আমি যে একটা হিসাব দিলাম যে আপনার বছর 10,000 রিকভার হইব 60 বছর আপনি আপনার 40,000 রিকভার হইবা এটার কোনো গ্যারান্টি নাই that is in a good case scenario যদি আপনার ব্যবসা হইয়া থাকে আর আপনার 200 গুণ পকেট হারাইয়া থাকুন নাও ও সমান এক্সাম্পল আমরা বাংলাদেশের একটা এক্সাম্পল দিই মনোরকা আপনার জায়গা আছে খালি এক জায়গার মধ্যে আপনি গাছের সারা লাগাইলা মনোরকা I don't know I'm just going to use pick a random number from the air মনোরকা 5,000 টাকা যদি একটা সারা হয় আপনি 1 লাখ টাকার সারা যদি লইতে আপনি 20টা সারা পাইবেন না নি 5,000 টাকা তো সারা দাম আর কথা নাই but I'm just saying you know picking figures one মনোরকা 5,000 উইলো আর আপনি দেশে ভিজিট করুন মনোরকা আপনার এভারেজ প্রত্যেক 5 বছরে একবার এই সারাটা মানে যুগলইতে মানে মোটামুটি বড় হইতে এটা ডিপেন্ড করে আপনার মানে জাতের উপরে কি ধরনের জাতের গাছ এটা বাট 5 বছরে সাধারণত এটা মানে গাছ কাটার টাইম হয় আপনার এই 5,000 টাকার এটার মধ্যে মেইনটেনেন্স তো তেমন লাগতো না মেইনটেনেন্স হচ্ছে এভরি নাও এন্ড দেন এটার মানে এই জড়ো কিতাল গুফর ফার্টিলাইজার এটসেট্রা উইডিং করা লাগবে in the first few months and after that it's self-maintaining আর এই আপনার 5,000 টাকার সারায় 35,000 টাকা গাছের দাম 5 বছরে আপনার কতখানি ইনক্রিজ agri business salamai rakhoi amra if we go back a bit you know in history say if we go back 25-30 years ফয়লা জমানাত আমরা বিদেশি মুরব্বী যখন যারা আসলা বাড়িঘর মালাইয়া বাচ্চা কাচ্চা ব্যবসা দিয়ে বা যে সন্ধ্যে লোকটা হয়ে গেল যে সারপ্লাস কোনো পয়সা বানায় থাকেন তারা what they did town hotel করছেন নাইলে রেস্টুরেন্ট করছেন but they bought a lot of land ওগুলো বেশি ইনভেস্টমেন্ট ফয়লা জেনারেশন ওগুলো বেশি করছেন হোটেল মালাইছেন শপিং সেন্টার করছেন which needed a lot of investment অনেক পয়সা ইনভেস্ট করছেন কইরা কেউ মাই খাইছেন পরে যাচ্ছেন যে জায়গা নিজের না আরোজনে দখল করিলার বা এই ব্যবসা না বা এর চেয়ে বালা নষ্ট হয়ে গেছে অনেক হঠাৎ তখন কাস্টমার গেছে সো অ্যাজ এ রিজল্ট মাসিভ লস নানি আর ওটা জানানি এর অবস্থায় সবসময় আমরা মানে প্রাইস পাইয়ে আইসি বলে দেশের ব্যবসা হইল না এটা সাকসেসফুল হইতে হওয়ার চাই না সুরদা হাইটের দেশ দেশটা ইউনো which is in some respect ঠিক আছে you know but ব্যবসা তো রিস্ক সকল জায়গায় তো দেশ হোকা আগ্রি ব্যবসা আপনি কইছেন earlier you go to Mymensingh কুমিল্লা বা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টও
they are 50 years ahead of Sylhet. Absolutely. 50 years ahead of Sylhet. And this is where the money is. Like I said, it's an unskilled area of business which needs a lot of skills Yes. to manage and make money. On the Hagasegia, recently got 10-15 বছর আগ থেকে যারা এই business হামাইছেন বাংলাদেশে, it's a win-win situation. Absolutely. Making a lot of money and other people now following their footstep. কিছুদিন আগে মাটিও মানুষের একটা প্রোগ্রাম দেখছিলাম টেলিভিশনে, আমাদের মৌলভীবাজারের একজন ব্যবসায়ী উদ্দেশ থেকে খুব প্রচুর বড় হয়ে একটা ফার্ম করছেন, যেখানে what they call the multi কি বলে এটাকে multi farming আর কি, যে মানে যে কোনো এক জাত নাই, যেমন এখানে মৎস্য খামার আছে, গবাদি পশু আছে, ছাগল আছে, হাঁস মুরগি আছে, ফল আছে, সবজি আছে, সব ধরনের মানে এটা তার একটা মানে ইকো ফার্মিং। সো তাই নিজের উৎস হয় বা আরো বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট করছেন, দেখে আসুন না ইয়া জায়গা লইয়া করছেন। and ভদ্রলোক তাই নিজে ইন্টারভিউ করছেন যে the money I made in 25-30 years in UK, I'm making in 2 years in Bangladesh now, and I employ about 30 to 40 people. Just to sort of help the viewers understand, মানে eco farming যেটা কি মানে having your own ecology. For example, একটা circle of life আছে, top to bottom everyone relies on everyone or every single animal. গরু যদি আপনি পালন, গরুরে আপনারে গাই, ফর এক্সাম্পল গাই যদি পালন, গাই আপনার দুধ দিব, দুধ আপনি বেচতে পারবা, নিজেও খাইতে পারবা, প্লাস ইউ ক্যান ব্রিড cows as well. ব্রিডিং হলো তো আপনার গাই আপনার বাছুর দিব, বাছুর আপনি হয়তো আপনার মাংস লেগে এটা একটু শিয়ানো গেলে আপনার মাংস লেগে ব্যবহার করতে পারবা, বেচতেও পারবা। ছাগল, you know, they give what, two kids a year? Sometimes Black Bengal gives 3 to 4. 3 to 4. So ছাগলর তো ভালো দাম। Very renowned breed. Yeah. Plus তারপরে হইল আপনার ash টানি very resilient bird. You know, ইতার মানে very rarely নানি মানে বেমার, আমরা দেশে ইতার কিতাব মুরগি হয় নানি মুরগি. You know, it's like an avian flu for birds. They call dog plague. Dog plague, yeah, dog plague. And essentially, মানে আমরা দেশে ash যে আছে নানি very resilient indeed. তারপর আইলো আপনার মুরগের ফার্মিং মুরগ বা ফ্রি রেঞ্জ। আমরা দেশে সাধারণত আমরা গাঁও গ্রাম আমরা ফ্রি রেঞ্জ মুরগ আমরা ফালি, hen, cockerels, etc. আপনি ফার্মিং এর যদি করেন না নিয়ে দেখা যায় আজকাল বর্তমানে আমরা দেশে with the current trends, it's like মাছ থাকি আমরা গরুর গোশ সস্তা, chicken সস্তা। কোন এক সময় আসিল, you know, in my living times, I remember fish was cheap, chicken was expensive, and you know, like beef was more expensive. However, things have turned around. Like, for example, my last visit was a few years ago, and আগে আমরা একটা ট্রেন্ড আছিল যে আমরা যখন মানে আমরা লোকাল এলাকা থেকে বাড়িয়ে দিতাম, হয়তো আমরা ঢাকা যাওয়ার পথে, হবিগঞ্জ যাওয়ার পথে, মৌলভীবাজার যাওয়ার পথে, শ্রীমঙ্গল, wherever, আমরা দূর দূরান্ত কোনো হলে গেলে আমরা তো, you know, we have to refuel ourselves, আমরা নিজে খাইতে হইতো। তো অনেক সময় আমরা মাছের তরকারি না খাইয়া আমরা হয়তো মুরগ, খাসি, গরু অর্ডার দিতাম। ওখন দেখা যায় ওখানের ট্রেন্ড হয়েছে গিয়া মানুষের গরু খাসি না দিয়া তারা মাছ অর্ডার দেয়, because meat is cheaper than fish, which is a very strange turn of events. Going back to that kind of business, Alambai, I think recently there has been a lot of success. People going from this country who just like and the trend has been breaking.
Yeah. Hotel, shopping centers, that requires a lot of money. It does. And agri-business, micro-business. Small requires less capital. All you need is your manpower. Manpower is this is where Bangladesh, especially in Sylhet area, Greater Sylhet area, is a major issue now. Labor power যায় না, labor power যায় না কারণ সব বিদেশপন্থী মানুষ খালি বিদেশ যাইতো এর বাদে কুইক মানি কিলা আর্ন করতো মানুষে ওটাও চিন্তা. As a result, people slowly moving on from the agriculture into something else. Well, this is the thing, you see. অনেক যদি সকল যদি আমরা মানে আল চাষ বাদ দিয়ে আমরা সকল যদি বিদেশে যাই তা আমরা দেশের চাউল বেচবো খেয়ে চাউল উৎপন্ন করবো খেয়ে. Well, this is it. It's not happening. It's not happening. That's it's why getting imported. It's getting imported. Goto boishagi dan mara gese bonya ya panjul ya gese ki. So it's a natural disaster or a discouragement for people. That of Australia manche dan chash hollo pore hoilo na. People now dependency role jeta ki. People going into dependency on foreign import. Yeah. আর কত দিকে আমরা যারা ছোট ছোট ব্যবসা করছি small amount of money capital investment হইরা আর যদি বালা দিকে সালানি যায় with your own manpower, then they're bound to be success. বাংলাদেশের কথায় any business you do, if you know how to run it, you will make money. Absolutely. If you don't know how to run it, you will fail. You're at other people's mercy. Exactly. And then people take you for a ride. Yeah. So I've done the thing is, after that I have to pray. Sorry. I just wanted to make sure that the viewers actually understand what this micro agricultural business is. You see, the byproduct of all these animals, goru, sagol, ash, murug, mas. So if you've got 5 items, livestock, plus আপনার fruit and veg আপনার লাগাইলা এই কিন্তু একটা লাভ. মাছরে আসলে মানে মাছ তো ইসি bottom feeder in one sense. আর ওই জন্য আপনার যে waste material from livestock এইগুলারে যদি আপনি digester একটা use করুন, which is essentially a little biogas digester. After gas utpunno horta and using charcoal you can eliminate the smell and you can actually use it for cooking or heating, whatever. So it's a very, very good business to look into. And you were saying it's already happening, but আমরা গ্রেটার সিলেট এরিয়ার খুব কম আর কি এগুলা. অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টও বাংলাদেশও কমর অন্যান্য দেশের তুলনায়, এবং বাংলাদেশের মধ্যে সিলেট আরো কমর. So কারণ এটারও কারণ আছে, like I said, manpower, মানুষের know-how is another one, and secondly there is a taboo attached to that kind of business, and that is আমরা যেসাই মাছ যারা ব্যবসা করে আমরা গুরুত্ব মাইমু হইলে. So as a result ওইসে কিতা একটা স্টিগমা হয়ে গেছে বাংলাতে কিতা জানলাম না, ওই জন্য সাধারণত এটা সলভ হয়ে যায়. আমরা এলাকাতে মার্কা মারা title the land solve হয়ে যায়. But saying that this is where money to be made. If you look at the import of Equal Brothers, thankfully they're doing very well. I'm really proud of their success. আমরা দেশি মানুষ, আমরা সিলেট জেলার মানুষ, and we are proud of their business. And if you go back how they started from prawn and king prawn. Yeah. And it's a multi-million pound business now, employ over 5,000 people. And look at where they're getting their supplies from. Not necessarily from Bangladesh, because there's not enough in Bangladesh to provide to supply them. So they have to look elsewhere. So Khali Bangladesh Bangladesh population, the market itself, the population itself is the market, and we cannot meet the demand. যেগুলো ওর বাংলাদেশে produce বা
khamar jegula ase is not enough to feed its own population, never mind exporting. Yeah. তারপরও তো আমরা লোকাল ওজনে কইলাম যাকে আমরা লোকাল মিলে না and it's very expensive and all depending on the season as well. Yes, that's true. Come dry season the fish price goes up so high. সাধারণ মানুষ যারা গরিব গরবা আছে সম্ভব না খাওয়া সাধারণ ছোট বেতনের সাহারিয়ান যারা আছে এরা লাগি became impossible nowadays to buy good quality produce or fish. আপনারা দোয়ায় ছোট মোটো একটা করছিলাম ব্যবসা বাড়ি দেশ doing mashallah very well, and I think again we have to go back to our intention kita. People do business in Bangladesh for various reasons. Heu horoin prestige lagi ba muker ব্যবসা so heu prestige lagi horoin heu to show the power of their wealth and means. Heu ase yes, we will be making money, we want to make money, but at the same time we want to help others. So আপনারা ব্যবসা তো করেন, that will employ some people. গরিব গরবা যারা আপনার লোকের আছে এরা চাকরি পাইলো, এরা জীবিকা নির্বাহ করলো, দো পাইবা in return. And secondly, you are main objective হলো তো ব্যবসা মানানি নেনি এর বাদে যে আপনার ব্যবসা দাদা যারা জায়গা জমিন করছিল ওগুলারে ব্যবহারও রাখা নেনি. I think that the principal objective for me was that জায়গা হালাল হইতো কারণ জায়গা দাদার একটা তিয়াগ আসলাম ফরি দাদা বা ব্যবসা সাহেব রক্ষণাবেক্ষণ করছেন বা আরো জুড়াইছেন এবং আমরা এই দেশ right we're not gonna look after it. The only other way is to use it. If we have the time, money, and the know-how, then let's use it. Yeah. আর ইউজ করলে আপনার মানে খাজো লাগলো জায়গাগুলাই you benefit from it এবং the ownership remains in other people's eyes amongst you. এটা দখল মানে দখল আমরা জায়গাটা a few years back I went to Bangladesh and with my family and then realized that all this land lying empty. Done season shares is lying empty, and yet I have 5 or 6 cousin brothers absolutely doing nothing, relying on foreign aid, i.e. handouts from us. In my mind তারা বাজার রাস্তা দিন খাটা খাইবার সময় বাড়িতে খাইবার সময় অল সময় আয় না সাইডে খালি গেট রাইতা হইতা হইতো খাইবার সময় কোনো গাইন না বারে বারে খেয়ে খাওয়াইতো কারণ দুই মাস আছে বুড়া আমি লোক গরো and it's impossible to look after everybody. I saw the internal problem in the family, the struggle they're facing to look after those cousin brothers. আর খালি ঘরের ভিতরে না রাইন্দা খাওয়ানি নাই, when they go out সাসা সাসির এরা সব সময় এরা চিন্তা থাকে বারা কোনো ধরনের ঘটনা নিয়ে রাখা বেকার তো বেকার মানুষের অনেক সমস্যা আছে and as a result they get involved in a lot of activities and problems. আর ওটা চিন্তা কইরা দেখা পরে আমি চিন্তা করলাম যে মাশাআল্লাহ আমার যে দাদার had a good reputation locally আর ব্যবসা চাই এটা আরো ভালো করছেন মানে আমরা জেনারেশন আইয়া যদি আমরা তো যারা আছি দেশে তো আইছি ছোট গুলো বাইন সব বাংলাদেশ মানে এরা যদি কোনো কাজ করে খারাপ কাম করে বাড়ির বিচারায় বা পাঞ্চ হইব মুখের নাতি মুখের ছেলে মুখের ভাতিজা মুখের চাচা গুলো ভাই people who knows me might say মুখের ভাই. So in my mind I had that something was killing me, to be honest, bugging me in terms of আমার চিন্তা লাগিছে ইন্টারে ব্যবহার করা কিলা how to engage them in a meaningful activity যাতে এরা কোনো খারাপ কাজ করার সুযোগ পায় না এবং while they are engaged in something they will be making money, therefore their motivation level will be going up and up all the time. চিন্তা হইলে পরে আমার চাচারা হইলাম show me where all the lands are, I want to see.
তো তাই না আমার দেখাইছেন না বহুত খানা প্রত্যেক বছর দেশে গেলে দেখাইতে হালি and then I sat them all together then দেখা হইলাম তোরা কেউ মেট্রিক কেউ আইয়ে কেউ বিয়ে পড়ছো কেউ class 10 পর্যন্ত করতে পারছো না you gave up what's going on you can't just sit around and do nothing yet my uncle used to employ a lot of people to do all the work and kind of fast so thara hoilo well we have no skill no ideas we haven't done anything like আমার sasa when you are wasting your time they won't be able to do anything these boys are a waste of time they know how to eat go to bazaar and that's about it so thara আমি তো লাফাই লাফাইলাম ভাই দেখো this is no good yeah আর বিদেশ টিদেশ আমরা নিতে পারতাম না কারণ those days gone এখন তোরা বিয়া করাই যে আমরা নিতে হয় there are a lot of issues that you will be facing এর বাদে করে ভাই আমরা জীবন নষ্ট করছি yeah so with that in mind I mean, give me an idea that you think you can do and you can deliver পরে এজন্য হইলা আমার দলা দোকান দিয়া হইলা আমার দলা বিদেশ this that then I asked them a question so see all this land our grandfather and parents and uncle and dad left behind is there anything you can do to use them and make money so sasagro bhai ekta hoilo amra farm eta bile dilam what kind of farm fish farm the fish farm this is now your background can you manage it so with that in mind I visited and the eldest one amongst the cousin brother hoilo bhai sahab there's a new concept in the village edges of Bangladesh now is auto rice mill traditional rice mill is out of date now the auto rice mill baraise ekhon very quickly takda rantan je kora jay if you can give us something of this nature then we'll see if we can make it happen okay then with that in mind I visited a few places and went back to my uncle and said look the land you showed us are you okay if we use it he said what for I said well I've got an idea he said no then we learn that tora amar jamin nosto korba ei na sei na eta pasta na one fresh nosto hoibo anyway I didn't listen to him I visited a few projects here and there and decided to do a auto rice mill বেশি না that care the মিলের মধ্যে আর কি মিল এক সাইডও আছে আর মিলের লগে আরো যত ধরনের লজিস্টিক্যাল যেমন ওয়্যার হাউস লাগে ধান নুকাইবার লাগি কিতা হয় ফাঁকা হইরা উঠান লাগে ওগুলা বাদে মিলের বিটা উষা করার লাগি ফুসকুনি কুদা লাগছে একটা জমিনও so as a result এখানে ফুসকুনি অনেক দুইটা মাটি তুলতে গিয়া then the idea of fishery came in since there's a hole already there so basically from mill concept take pore apnar ফুসকুনি দুইটা হইছে এর বাদে আরো কিছু জমিন আছে সাইডে ওখানের সাথে আমরা আরো খজিনা থেকে জায়গা আছিল ওখানে আমরা লিস হই না so this is about 3 or 4 ফুকুরা কে সেই কারণে so this is a mill and a fishery together and they're all complementing each other so mill je gura ase nani that is used to feed the fish and so on and mashallah then I took 3-month leave from work from this country went back and then made it happen while I was there for 3 months I used to train them in business management to tell them how to keep accounts how to treat the customer the skills and don'ts of business and the skills and knowledge that we have from here I had to transfer some of that to them and say look you speak to somebody a customer with a smile on your face this is what you call customer care so customer care accounts training there Islam ke mill open korar age so mashallah cut the long story short doing very well it employs about 15 people it has the fishery the mill
এবারে মিলের ভিতরে আরো 2-3 ধরনের বিজনেস আছে আচ্ছা আচ্ছা যেমন স্পাইস grinding spice is another one এরবাদে হলুদ মরিচ all sort of spice আচ্ছা বাখর জি এরবাদে ওই যে দানার যে যে আছে না বুই হয় গুড়া বুই দি in another room there's they manufacture some kind of compressed fires alaya ki লাকড়ি মালানি হয় আমরা এলাকা যেটা হয় কারেন্টের লাকড়ি yeah possibly I don't know the name it's basically sungal laha charcoal laha yes and it's basically heat compressed together so that is এটা আলাদা একটা business and it's very busy পয়লা মেশিন একটা আসল পরে আরো লাগানি লাগছে because come Bahrain time or some, different events আছে না in calendar এই সময় এটার demand is so high. Plus, you got regular restaurants and hotels that they come and take it from you. You don't have to supply them. So there's about 7 or 8 business within the complex, including in one corner say murug farming. So murug khan yetto han takiza. Yeah. But there are labor ase erare thakal lage ami site terrace housing er moto ideshor wala 8 or 9 room hall malaya tahar ব্যবস্থা খাওয়ার ব্যবস্থা ইনতারা আছে so everything combined in one complex and mashallah is success story and my principal objective was যে আমার কাজিন হল খামলাক্তা আমার গোস্তাকে আর হান্ডা উড়াইতো না এই দোস্তাকি so that if you think about it it was a responsibility to look after them regardless of whether we like it or not and back home we are in the same family automatically naturally after duty you will just to paisa patin lagbo end of month auto bazar khoros ei sai kurbani turbani thankfully since I did that today khali kurbanir paisa udestege amra udestege dei brother ar naile কোনো ধরনের পয়সা আমরা দেওয়া লাগে না তারা মেইনটেইন চলে যায় সো আমার বাচ্চা স্যার দাদার জুরালি জায়গা খামো লাগলো এমনি যে পয়সাটা সবসময় রেগুলারলি আগে দিতাম আমরা এই দেশ থেকে দেওয়া লাগে না and the boys themselves became champion business people they have expanded the business from that into so many other things right the guy my cousin Jay in charge for the meal he is one of those major supplier at the moment of rice products not only rice এর সাথে ফ্যাক্টরি না মুরগির খানা মাছের খানা গুড়াদি এগুলো সাপ্লাই করে ফিড এবং like I said ওই জন্য মানুষ বিশাল লইয়াইতো না so therefore keeping them busy engaged একটা objective meet হইলো জায়গা ব্যবহার করার objective meet হইলো and second and look at the number they're making their own money look at the number of people around us who've been employed as well এখন এরা কাজ হইছে এখানে অনেক মানুষের সাইটে থাকে তারা রোজগার কইলো exactly আর secondly তো হইলো গিয়া a lot of people don't know me who works there but when I go there they think I'm a relative of the person who is in charge there now but as soon as they hear my name because sign buda man naam laga ami dine ye manush to manche sindura soon as they know their reaction automatically changes ami okhane koi bhai look it's a micro business ছোট একটা ব্যবসা and আল্লাহর হুকুম হইছিল আমরা করতাম না আর আপনারও employee there good luck to you keep yourself occupied and do work honestly then you get some reward exactly so আমার objective যেটা আসল ভাই এগুলা fulfilled যে সাগর ভাই ইন্তরা খামা লাগানি জায়গা ব্যবহার করা and so that they make money as well and keep themselves busy away from all the other social problem that we have in Bangladesh. That's brilliant. Viewers, like I said, there's always a positive side to everything. সাধারণত আমরা যে কোনো জিনিস নিয়ে আমরা চিন্তা ধারণা করি আমরা সবসময় আমরা ফেইলিয়ার সম্বন্ধে মানে প্রথম অবস্থায় আমরা মাইন্ডের মধ্যে আসে what if বাট আমরা যদি সাধারণত যে কোনো একটা জিনিস আমরা পজিটিভ সাইড দেখি আর আমরা
যে হাজে আমরা লিফট হইতাম চাই যে হাজ করতে আমরা আগুয়াই আমরা ও চিন্তা করতে থাকবো যে আমরা পজিটিভ সাইডও দেখি নেগেটিভ সাইডও লই খালি নেগেটিভ সাইড যদি আমরা দেখি না then at the same time you know we could be digging our own grave essentially but at the same time the positive side of the tambo আর বিশ্বাস এমন এক জিনিস মানুষের আপনি সুযোগ দিতা chance দিতা if someone you know plays around with your trust then obviously once bitten twice shy you know but at the same time you know don't let that stop you from exploring other avenues of you know business opportunities because like Sadar has already said you know most of us আমরা যারা উদ্দেশ্য আছি হোমার বেশ সকলেরও মানে খানদানি জায়গা জমিন আছে তারা মা বাপে মানে অনেক জিনিস জুয়াইয়া তুলছন আর আমরা আমলও আমরা ইগুনরে আমরা ইউজ করতাম না আর আমরা বাচ্চাইতে যে ইউজ করবা না নি এটার কল্পনা বাইরে খেলে গিয়া you know these days you know our kids will be thinking oh Bangladesh যাইতাম 1 লাখ টাকার মতো দেইব আমরা খরচ আওয়াই যাওয়াই ইনো খাওয়া টাকা আর 1 লাখ টাকা দেইব সাধারণ you know just a simple exchange rate 100 টাকা pound প্রতি যদি হয় that comes to a grand total of £2,000 for a couple of weeks why don't I spend a couple of £1,000 go elsewhere and be tension free and that's what's happening these days you know a lot of people are going to Italy other parts of Europe like Romania Croatia Turkey tension free that's fine I agree with it but then again you go to your own birthplace back home or where your parents come from and if you were born in Bangladesh then obviously apna alada ratanta hodesh lage you know I go back to the project whenever I go to Bangladesh you know and sit down underneath a tree and that tree was planted by me and I feel so proud about it. It's so big now inside you know this is the one that I planted and sense of pride I feel so sense of pride I feel so comfortable so relaxed when I go there and this is it that one moment of relaxing after didn't give attention as you know so many other issues to be dealt with things like that as soon as I go there and I feel that I've transformed all this with my own money with my own blood and sweat you know now I feel proud a lot of people go there to visit next to a college a lot of students go there hang around to see the fish getting fed and this that you know and there is a happiness amongst all that regardless of what's the problem you face and you know problem that you deal with every day but one little advice about doing business in Bangladesh please do built in 10-15% wastage within your business plan regardless of how angel people are that you know and I know there's going to be some wastage due to stealing due to mismanagement due to malpractice you name it so built in 10-15% that you think is going to get lost you know it's going to get lost money to be made there's a lot of money to be made thank you Sadar you know like for your time inviting me no thank you for coming over and viewers and thank you to Ajmal Khan and I think it is Ajmal Khan isn't it Khan yeah from Rochdale good to hear from you Ajmal bhai and I'll be in touch right so I guess it's time to wrap it up so all I'm going to say is thank you very much for watching the show I know most of our viewers are after you know restaurant closing times so I hope you find this program and the information contained herein useful আশা করি আপনারা আমরা সাথে যোগদান দিবা নেক্সট উইক সামনে সোমবারে আমরা গানের অনুষ্ঠান হইব 10টা থেকে 12টা
আর রীতিমতো আমরা চার শো স্টার্ট হইব প্রত্যেক বুধবারে 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত আর তার আগ পর্যন্ত আপনারা পালা থাকবা সুস্থ থাকবা আশা করি সকলেই আমরা সাথে যোগদান দিবা ভবিষ্যতে যদি আপনারা পালা লাগে অনুষ্ঠানটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা বেশ করি কমায় না বেশ করি ওকে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম আবার দেখুই আসসালামু আলাইকুম okay it's time for us to go home now yeah. Bye folks Thank you you still there